Welcome passengers, welcome back to another episode of the Mediocre and All podcast. You're in the building with my Idiotelofu. Hakuna iendelee maze, iendelee kwa sababu pia mimi kuna katilisha ishema. Jamani nipatie maji bana. Benito ameshindwa kupress record pia mimi ni Nikafuatilia press record hapo hivyo kwa mixer. Bwana ya. Welcome passengers, welcome back to another episode of the Mediocre and All podcast. In the building with myself. Good with the drinks maze, consistency mbaya, you know what I'm saying, mbaya gang bana hapa hivi hadi niko na stress kumumunyeko, niko na mrija Sikia manze ni take kama 505 but now we have an amazing lineup manze, tuko na Period Juju in the building. Come on manze, talk to us. No atagwan. Cheki. Kwani ni nani ama ni mimi kitu mewekwa kwa uji si wimbi, hii ni vitimbi, mchezo hapana shabiki, kwani ni nini? Ama ni dress imekuwa kimini, jogo wa Juja na Vikarongai, nakata maji na siko mtindi, macho ni Chinese hapana muhindi. Ama ni ndo ebu nichapie form ndo after sherehe tushie home, masaa ya kusesa ni stingo za pon. Kwa phone ni call, ukiwa muhoni, ukiwa alone, nina kipaji naweza kukupa unachohitaji na sitafadhali, fuata nyuki ndo ule asali. Bless up. In it. Manze, that's the most long and fire introduction bana we've had on the podcast, manze. You already know, man. Yes, man. Well, bro, I'm telling you, at the beginning of the Ngoja. Chokoraa Mjanja. In the fucking studio maze, Yo. Joel bana. Wale story yangu umekataa tu. Hiyo story yako nayo shaka. Nimefanya nini? Cheka. I was saying at the beginning of the week. Beningini. In the beginning. In the beginning. No lie maze. Kuna beshte yangu bro ni doppelganger wako. Hadi sijui ni aje siku invite kwa pod leo. Wallahi you guys, mimi ya Spider-Man. Manze, you are good point bro. They look alike bro. Wallahi. Shape, face, kila kitu manze. mimi naweza sema mimi ndo nilikuwa hapa kwanza. So yeah, that doppelganger looks like me. I don't look like him. But anyway manze, we have Chokoraa Mjanja up in the building bro. Talk to us manze, uko aje bro? Niko fiti manze, niko tu Rongai massive. Thank you all for bringing me on manze. Good ni jirani kabisa. Mimi nakwambia mimi naishi na master maze. Mimi na master mali mimi naishi. This is tu. Sisi kazi ngumu manze ni kuscout talent, but sisi tuko hapa man. So niko happy kuwa hapa hivi na nyinyi my guys. Manze, the pleasure is ours bro. How's your week been? So I'm working towards a release and it's been like semi-stressful, like, you know, I work hard and then I get rewarded for things, and you know some things have been also a gamble. So naweza sema tu kwa maisha ya mwanaume naishi tu vile yani. Sio? Vitu ni vitu. Chadi mimi ni mfollow manze. Nishikilie tambla yangu bro. I'm missing out bro. I'm missing out a lot. Yeah, so this is a good end to my week. Na kuna guda kwenye mix. You can't talk here. Na master shia pale. Yes. Ni wiki yangu. Nyesi mnajua tu imekuwa tu fine. Kama kawa. Mimi na stress na sijui nini. Hiyo story yote kando maze. Hiyo achana. May have been okay maze. Kutulia pale hivyo kupikiwa fiti. Niko sawa tu. Niko sawa. Leo ni International Couples Day, umemposti? This out of proportion. Ni leo. Who knew? You're finished. Wallahi you're finished.
I knew. Now you know. Manze ndo umetutaarifu. We didn't know about this shit, man. The only thing nimekuwa nikiona ni hiyo Murife don't run. Murife don't run. Watu unajua wajui. Wanasikia Chokoraa Mjanja wapi. Hapa hivi kuna jina kubwa mbaya. Yes, yako ni kubwa. But pia kuna jina kubwa. Le Band. Usio? Le Band re. Mnashangaa mmemwona wapi manze? Mnashangaa bana. Last time alikuwa na nywele, this time amevaa kofia sisi nini. Joel mazee ujaji introduce bana ukisema Le Band hapa hivi. Manze talk to us bro. Sasa naweza sema Le Band nilikuwaga ule jamaa ule boys ule mdogo ule mcute. Talk your shit my nigga. Talk your shit. Talk your shit. Wazee ule mwenye alikuwa na talent. Si ati wengine wako na talent, kila msee ako na talent. Yo base. Yeah, mimi ni Chokoraa Mjanja ule msema alikuwa Le Band mwenye tulitele song yenye labda uli wide dedicate msee fulani ni to number 1. Sure. What you do is in line with what we want to talk about today, Mazi. We want to talk about creating art. And, currently, before even the episode started, you have like an EP coming up. Yeah. And talent yako musically develop here wapi? So ilianzanga high school. Wacha niwaambie story yangu fulani. Nilikuanga I wanted to be a doctor. Yeah, so I worked really hard all my life to be a doctor. Na nikaingia last episode we were talking about what you wanted to be when you grow up. Yeah, like all my life I knew when I grow up I'm going to be a doctor who does music on the side. So I really did work hard to become a doctor. Lakini vile niliingia med school, yo med school ni tough bana. Bro, Leona Leona visa na visanga. Hakuna kitu mbaya kama kustruggle kwa exam room. Wow. Yeah, true. Hata usiseme hivyo. Azina hata utake kuibia, hata utake kufanya nini, lakini kama content haiko. So all my life nimekuwa musically inclined, but sikuwa exposed to the beauty that is calling yako. A career in music. So late in my life nika make a decision to become a musician. And so hapo ndo nilijipata na my fellow brothers Charisma na Man the Bass. Yeah. Na tulikuwa like minded people man. Na tukaanza kufanya hii kitu inaitwa music manzi. Mlitoana wapi? Tulitona kanisa. Kwani zote zinaanza kanisa. Wallahi inakaa church ndo the roots of music. Na venye tukianga pale hivyo bana club kila mtu anakuanga tu mahewa mazee ile kuimba venye unataka mazee. Hapo hivyo ndo unaweza notice yo. So unaimba kuliko wengine wewe kuja to form band. Mbaya mazee. So Le Band ilianzanga hapo hivyo. Ilianzanga tukifanya hizi maform za after KCSE zenye mnapatana maboys. Mazee scripting ni almost similar mazee. Mazee like ni crazy, si ndio? Sana. Acha tunaambie kitu kingine crazy. Tulikuwa high school moja. Wallahi tena. No shit bro. Yes sir. Yeah. No shit. Yes sir. Shit. What year? Shit. What year bro? Shit. Tulikuanga dom moja, ulikuwa Nzoia, nilikuwa Tana. Na nilikuanga one of the coolest guys in high school man. Manaje guda. No shit. But ni venye siku wa mwaka yenu mazee. Unajua mazee bana ukiwa legend mazee ina. But you know what I realized bro? Like your school, your high school. If you're high school bro, tumekuwa tukirelease like fine people, you know. People are doing a lot bro to revolutionize Kenya. Yeah, for sure. Mimi naweza big up my high school manze kwa sababu wasi wanafanya some mad shit. Yeah, for sure. Ulikuwa high school? Ni poa ni respectful kama nilikuwa high school manze. I was in high school. Me and keep up behind the scenes. Mwezi muona but both of us were in Kenya manze. Fucking vibes bro. Yeah. Manze. Nice bana. Sisi shule yetu wewe ina nacha talent as an alumni. For sure. Manze, I've met incredible people from your school and obviously you top the list but hatutaki kusema jina hii shule lakini ni sawa tu.
tutasema iko nini, but actually they know kwa sababu kama ni passenger mazeme kwa akisikiza anajua zetu kutoka what's been going on maze episode anajua ni msa manze Chokoraa Mjanja, I was to ask you manze, what does music represent to you? Music is so I'm a career musician, so it's my career, it's my livelihood, and it's the thing that I do. And like if there's one thing I can talk about for a long time, it is about music. If there's one thing that I can do for the rest of my life, new music. For sure. That's what music is to me, man. Like music is music, and music is my it's my everything. Damn. Let me tell you. Ukaingia hadi kwake mazee hiyo. Kila kitu mazee ni muziki. Kwa sababu siwezi sema mi venye nilikuwa ningia unachiki ni ka sitting room, tuseme sitting room, unajua like venye sitting room inakuanga imepangwa tu, unajua tu acha niite cliche inaingia hivi kwa Joel Mani the studio. Goddamn maze. Immediately walking. Majioni hivi bana anaweza kwa hivi nimechill tu hivi, unajua saa zingine pia una switch tu kila kitu off kwa nyumba, una chill tu unasikia pale hivyo Joel na guitar, stima zimepotea kwa stairs na guitar, mimi niko pale hivyo nimekuja show maze yo busi hame live concert manze. Kama tukihama uko jirani Tuko tunahama huko bana. Manze is based on that question. Niko na studio kwa sitting room, unaweza tell silali eyebags ziko manze. Nakwambia nini based on that question, you know what type of music yako manze inanipengea vibe ya poetry manze. Shout out to Gidi manze, our poet in the building. Bwana manze, so like I've been listening to your music na imekuwa tu like so poetic hadi ile yenye ulifanya na Teardrop manze. Shout out to you, the spoken word beat manze. Shout out to you Teardrops man, thank you. Hey, inapeana tu hizo vibes manze, like some deep shit, you know, like you're saying something that in a change how people think, how people act, how people carry themselves, you know. Joe. When I was learning about music and being like the musician that I am, artist kazi yake ni ku express life. So me collect stories from you guys manze, like for sure. Niko hapo hivi. We do the same shit manze. Pia sisi shoro kwanga. So nyinyi wasanii basa ma story. So vile nyinyi mko na pod, me you produce, me uimba, me you sema stories zenu vile ziko. So most times kwangu ati nasema stories zangu, but stories zangu zinakwanga ni interpretation yangu about kinyetu ina happen around me man. Sure. So ushairi pale nini kukamilisha mizani na vitu kama kibwagizo shamirisho kishamirisho tamthilia na nini hiyo ndo form mi upenda kufanya yani you bamba na apparently wasi wengi ubambika na kenye mufanya. For sure. True. So niko lucky enough. Na actually wasipia wanakufollow wako lucky enough kwa sababu unaonanga unakwanga pale hivyo TikTok mazo ukipatiana tips and shit. Hints, nimetakanga sana kwa mwalimu lakini si mwalimu in the quintessential sense. Joe nataka nifunze watu kila kitu kenye mimi najua na believe the industry itakuwa better wakijua kenye mimi najua. Really? As in the more I share the more everybody wins. True. Nisikuwa ati nini kitu yangu tu mimi nashikilia. Now that you're talking about creating art, we can like learn from your side. Na pia si tunaweza ambia a bit of our listeners like how our journey has been kama the podcasters. Joe, mimi naweza taka kujua sana hiyo story man. As in like mlijipata aje mlijipata aje Trio Media alafu ati sasa ati this is going to be like a thing you all are going to be doing for a while man. Like this is really really commendable. Thank you. Tumetoka kwanza to accept manzi compliment. Shukran manzi. Yeah man. I love it. But I nikakwambia like before the episode that video that you were saying like 5 lessons you've learned. Hey.
bana kidogo speech imeanza kuwa tatizo. but the 5 lessons that you've learned as an independent artist, number 1 was critically like ilikuanga tu so divine mazio, like you have to bear the financial burden as a creator. Yeah, for sure. Bro, I can't even tell you how much we spent. Say tumefanya podcasting for like 1.5 or 1 3/4 years. And it's been crazy. Unajua so when you another like it's beginning, it's so crazy manzi. Your financial burden si rahisi man. Si rahisi. Lazima umejitighten mfuko all the time and wow. Na ujue mali litatoka hata kama ujue mali litatoka as in. What's that been like for you? The worst part about being a creative ni sometimes creatives wanakuanga dreamers. Kama mko kama mimi. True. As in like this mandoto. like kuna hii this big picture that you have, and there's only so much you can do at that point in time, you know. And given that, you know, you follow people like Beyonce and Burna Boy and, you know, any person who's actually doing it in the industry, you're like, how will I ever get myself to be that person, you know? Ni nini nafaa nifanye ndo nifike hapo. Utamue kitu na uchungu wake pia ni the marathon that it is. Kuchoka buda. Shout out to Eli Kipchoge. Alivunja rekodi yake kweli. jamaa jo. So mi kama nyinyi tu yani, you find yourself spending money and sometimes the money is not there and you wonder where this money is coming from, like how am I living every day. Wallahi sio. Kweli. Next week hata sijui pesa pod itatoka itakuwa tu but we don't know. Itakuwa I don't know but itakuwa mazuri. Hapo ndo naweza sema manze. But behind the scenes wallahi it's a lot goes on manze that people don't know about. For sure. What's the one thing that you have been through that these people don't know about that concerns money? And let me tell you, like, even money aside, I find shori. Like seriously, even money aside, kuna so many days that unamkanga hivi you're like fuck that podcast man, I don't want to go to that shit, you know, like oh you don't have the motivation anymore. But then you remember why you started and you're like oh damn. Yeah. Kulikuwa na purpose, kulikuwa na dream, kulikuwa na so vision. So what I'm asking is like a very specific story, like tell me one crazy thing that you've ever done for this podcast. Console show. Cause kuna wakati ona mongelea no si because it's a partnership kwa sababu cheki yeye ni co-host mazee. There was a time mazee yeye amepiga sherehe, mimi nimepiga sherehe. Then asubuhi mazee inafika huko like mwili naye mazee imekataa. It's not giving bana story. Then unakaa hivi chini unaanza pia kuangalia pod mazee kenye mmekuwa mkifanya everything. Unaanza kujiuliza is it worth it manze. So kuna maybe like 2 or 3 ama ka moza or something Jamaican sorry kwa sababu mazee hatuko tunaifeel but man at the end of the day unapata hii ni shit ufanya Saturday. Let me tell you mazee since nowadays I need to anticipate Saturdays kwangu inakuanga si record on Saturdays then tuna release on Tuesdays. Nice. So Saturdays yangu inakuanga tu pod. Nacheki. And you know what Saturday is for, bro? For the boys! For the fucking boys. Bye. But unacheki, at the end of the day, Saturday inafika, yes, sitaenda pod. But unafeel, manze, there's something lacking. There's kuna kitu tu ina miss. Unacheki, na ndio hiyo pod maze. Si hapa hivi tukikutana, let me tell you. Hatujai kuwa na episode scripted or anything. Tunakujanga tu hapa hivi tunaanza kuongea. That's all. Tuliongeanga hivi tunaongea vitu tu zinaweza bamba. Tukasema why not record. Maze shout out to our test out episode man. Hiyo ni watu kama 10 tu wamesikia. We can't release that. Wallahi. Watu wainunue. And also we were talking about this jana, yeah. Shout out to Trio Media maze jana walikuwa na like a whole event for where podcasters were meeting and stuff. So we were saying like the beginning of like the first 10-15 episodes, it was so much fun, you know. You're anticipating the day uko like I want to go record a podcast. And then after that you're like
kitu ni tiring, kitu ni commitment, kitu ni hard work. This thing is like there's so much, manze. It's no longer about the fun, manze. This is like this is actually something that you're doing. The grind. So now circling back like now to the thing that we are talking about today, which is content creation. Yeah. Content creation is not easy. Si rahisi. It's not easy. Like you have days when you're like on fire and you're like, man, today. Someone is release a piece that is banging, everyone is reposting that shit, everyone is commenting on that, and then the other days uko like, no, nothing, no love, Fuck no this nothing, shit, anything, man. I know. Kwanza ile point inafika bana, your friends wanaacha kuku Wanataka kutag, wanataka hadi strangers pia. But actually like believe in strangers kuliko venye believe in my friends. Yes, kuna the few loyal friends wenye wanaweza like, hey yo, my nigga is trying out there, sindio unacheki. Na hadi actually like passengers wanawajua, but let me tell you, tukianza everyone was reposting it. Like, No shit, that was so fucking true. I swear. But then tukakosa consistent, tukaanza kuendelea, then nacheki hiyo wase like wanaanza kuchoka. But ipo siku. Anyway, Joel, Yeah. out of all the music we produce, what's your favorite song? Man. So the song that I've written that I feel the most connected to is not even a song that probably most people have heard. It is a song I co-wrote with my friend called Zonda. And it's called 60 Years. Okay. Like where will we be in 60 years to come? Kogre. Me already from the title ushaniteka. Unajua. Like in my home, my Africa, the sun is yet to rise, you know? True. We'll sing under the stars and congregate with our guitars. In my home, my Africa, the sun is yet to come. So that is my all-time favorite song. And I won't lie. It's not a song that people have like really, really heard. 60, is it released yet? Yeah, it's out. It's on Zonda's album. It's called 60 Years. Oh, I think then I've been searching on the wrong place because No, it's okay. Because, you know, also as a songwriter, I write songs for many people. Yeah. And I get hii ndo mboka niko yani. I'm a songwriter, I'm a producer. For sure. And I'm a content creator, yeah? So a bunch of songs that I've written, mmesikiza ni hamjui tu. Ni hatujui ni yako. But hiyo song fulani. Ukubali like kusema mimi ndo niliandika hiyo. Si ndio ushasema 60 years. Yes. Kuna zingine nimesign hadi NDAs na nimelipwa. NDAs like considering like msemenyaji. NDA ni non-disclosure agreement. So umejua my work nimefanya kazi na nimeshalipwa. Yeah. Lakini kazi ijendeleze. Mimi niko fiti. Wazi. Zangu ziko kwa mbosho. Ba. So hiyo song alafu pia number one ni up there manzi. Number one ilinifunza everything I need to know about everything that I know. But me manzi, as a fan boy, favorite song yako ni Nimemake It manzi, na ningekuwa honored ukipiga hadi ka chorus hivi bana. Naongelea rasta bro, I'm all about that shit manzi. Nasemanga kuwasha kindom imekuwa habit, kuwaza maform of how I'll have it, na sina time, sidai kucommit a crime, na mi si rapper but leo nina rhythm na rhyme. Nishaidandiwa na magova nikitoka kwa pedi, but ya form ya kutebeaga na peri, wakanitokanga maganji za mafegi, so bado niko high, bakitu kuseti na kinaguda, hadi to blake kama tumekula kuki na makeki, form za cake zimejaa kwa jegi, katumbo
kamejaja hadi siteti eti mademo janja hawabebi vibeti matrao zenu zimekoga na mifuko lately na daily pedi hunitaga ndio tumedi niko blessed kinjugush miracle baby alafu cheki hadi ki iPhone huishaga credit na picha nimechomaga siwezi edit tulifunga nywele mapisenzi za kufake it sezi rasta ni long umemake it hadi ki iPhone huishaga credit na picha umechomaga huwezi edit tulifunga nywele mapisenzi za therapy fucking works. Okay. But it's expensive. Expensive, but Yeah, it's expensive. But also do not fear, like if you're in a community, like in a church community, kuna free therapists kwa kanisa. Wallahi. But ni free. Ni free. Iko poa. Kuna students wenye wana learn psychology na therapy. Wasi unezongelesha. Mimi najua. Mtu plug na hiyo kanisa manzi. One of them tunakwanga huko hivi tumekunywa pombe. Hadi pia na open up na muziki. Ejo. But understand. Wallahi shout out. Gina. But shout out maze. But I understand your point, yeah, expensive because what I know show a therapy is expensive. A therapy is expensive. But No cap. Imagine kila mse akomboka kwa hii world. So umse ame take time ku study art yake ndo akue the best yenye anaweza kuwa akusaidie. For sure. We kama uko stuck ongelesha mtu akusaidie. Yeah. Akupe thao. True. Ujitoe mali huko bana kwa sababu ukikwama mali huko sababu uko depressed. Naonanga hivi wa CSG kasa therapist. Tati. Wamofungu hivi kama. Mimi nakwambia Tumblr si therapist. Kweli. Shada si therapist. Lakini cheki mazi. Vitu mingi cheki we ni therapist. Mimi ni therapist. Mimi nilikuwa niko daktari sasa hivi mnaongelesha. Nitaandika songs. Umeamua nini? Acha nifungue tu ofisi yangu ama like somewhere. Hapo hivyo Rongai. Then actually wasaneza lipa. Ongeleshwa wasaneza kosa pia kulipa. Unajua like ukiingia kwa hiyo ofisi utapata do. Utapata do utalipa do then like utatoka like ukiwa fiti. Ni kama surgery iko na happy ending. Kweli. But then maze seme like therapy ni thao maze. Uko na katu chwani. Per hour. See it it's usually 2.5 hapo 3k per hour. Mimi nasema tu like sasa umemwa like kwa local. Niko na solution for you. Ngoja. Hujamaliza manifesto. Uko na katu chwani. Kuota ni 200. Ngwelo ni chwani. Mbilu na therapist ni tao. Inaweza kuwa tricky. Ni crazy mazee before to yotao. Mazee. Ni tao. Sawa. But anyway mazee. So kuna kitu na work on. And maybe by next year itakuwa ina run. Ni making therapy affordable for people. Na kenye na work on ni natumia students wa psychology wenye wana need practice. So hizi ni clockable hours zinaweza tumia as a therapist ku prove that umekuwa on na unaweza saidia watu. Unacheki. So natumia kama Daystar shule yenye nafunza clinical psychology. Kenyatta wanakonga dina months mzima zenye MMU. Shout out to USIU man. USIU pia kuna psychology ana senafaa kuongelesha kwa sababu na bro kuna DMMU bana kwa amwamini local talent. Eyo. So idea ni all in between, yeah. Idea ni ku find a need for up and coming psychologists na artists who need help in therapy. And meeting them together.
hiyo story ya artist who need help na therapy kila kitu like pia nikodi like na swali na hii swali ni sema ni controversial like in your opinion mlikuwa le band but same to mkole Oh my It's no longer a band. It's no longer mazee a band bana why Neke pombe hapa. Hiyo tambla ichezewe. Hiyo swali iko na ni hatari. Pombe na chesa mingi. Cheneza sema le band tulifanya the best. Tuambie cheki. Kwa unfiltered kwa raw. Sema kenye iko kwa raw. Talk to us manze. Mami stari. Wala inaona hiyo effect ya kwa neighbor wake. Oh my God. Ina flow in. Oh my God. But really talk to us about that manze. Yeah. So le band really tried like past and beyond ourselves. Okay, let us try Chesa neke asatu. We actually sip not drink So kenye li happen na le band ni an act of God. Tulijaribu wadau. kweli. Aki ya Mungu. Tulijaribu. Kweli. So before COVID happen, already tulikuwa na some internal wrangles. COVID ikakam, kila mse akaingia survival mode kwa sababu man we were doing well as a band. for sure. Together. Tulijaribu. Kweli. So before COVID happen, already tulikuwa na some internal wrangles. COVID ikakam, kila mse akaingia survival mode kwa sababu man we were doing well as a band. For sure. Together. Everybody we were living like we were happy. We were doing the things that we loved and liked. But like when COVID came, kila mse akaingia survival mode. And right before COVID, mi na Shama tuliamua kurudi shule tumalize. But Ken alikuwa shamaliza shule. So the income that we were getting ilipungua. And here we have a man who was already graduated. And me and Shama are trying to really finish school. But COVID came. And we really tried. Like, I must admit, all the three of us, we really tried to give you guys what you want and what you expect from us. But it became so hard because number one, we were not gigging. Curfew ilikuwa 7. For sure. Na our greatest source of income ilikuwa performances. Because we were fire life performers. Hatukujua tufanye nini na tuko hapo na ini situation yenye sisi pekee yetu tunapitia ni the whole fucking world man. Yeah. For sure. So the more we tried, the more we got tired. Mlikuwa human. Einstein alisema the foolish person is the person who tries the same thing expecting Different results. Different results. Yeah, so that was us, man, for a hot minute. But right now, the good thing is that we never stopped being friends despite and in spite of everything that happened. Like, just, this is a failed business, but we are still friends. Oh yeah. So even on the 8th of October, tutakuwa tuna perform pamoja TRM. Na support my boy Charisma. He's been doing mad things. I'm telling you, if you're coming to TRM, that's my home, bro. Lazima I'm attending that show. Kijana. Hata mkisema 5,000 mimi na pull up. That's what's Hata up, mseme man. nini mimi na That's pull what's up up, that's manze. what's up. So ilikuwa tough but ukweli ni kwamba hii kitu si rahisi bana. Na si rahisi. mtusamehe tu na mtu nini na mnipe chesa. Maze Benito do the thing bana. So Joel, mimi nakwambia kitambo as a listener ningesikia what you said right now, the first thing in my mind will be like, why don't you guys like sit down, why don't you guys like talk about it, why don't you guys like
do everything we to did. put it in shape. Yeah, I'm saying like that was me kitambo kaningekuwa listener. But currently where I'm at and knowing like where content is heading to and creating content, pia sisi we started us like literally like you guys were 3 of us manze, and ilikuwa we were like everything is on check manze, the vibe is alright, everything is like down, but then afterwards kuna like some unavoidable circumstance ina come up that hadi ungetry ku get over it, you can't man, like iko present mshala manzi mimi sana. Na naongelange story hadi najipata na kunywa pombe mingi. Zizi pombe si solution bro. Naweza kuambia bana kama jirani. Clearly. Basi nimesema tunapia daktari ma solutions. Ba. But tumetoka mbali. Let me tell you, creating art, creating anything, actually let us say art, creating anything is stressful. It's like a baby. Whoa! Wait 1 second. Because you in 30 seconds is enough. 30 seconds is enough. 30 seconds kwani unataka kujiua bro. Unless we see infertile, you know. 30 seconds bro, hiyo ni nyingi. Bro, mazee unataka kuwa Kipchoge hapa hivi. Mazee. Anyway. Kipchoge bro ni 2 hours. Wewe unaongelea nini? Kipchoge the marathons run to like 2 hours. Usimlete hapa. Wewe ni Superman kwa history. Sawa mazee. But creating art ni ngumu sana. But pia ni fun. But ni fun. Hakuna kitu rewarding ka ku create art. And once it pays off manze, you'd enjoy that shit for I think it comes like in phases mazee. Kuna kitu inaitwa catharsis. Unajua catharsis? I don't know. Catharsis ni the happiness a person feels when they create. Unajua? As in inaweza kuwa ni ya practice, inaweza kuwa ni hata iko headed to any certain direction, but happiness. For sure. Always look for the happiness that you can when you're creating. For sure. Si uongo. Lakini hiyo happiness mazee inageuza hivi kiasi. Pesa mazee. Unaweza kushangaa bro. Balance inaacha mazee kuwa happy. Pesa, like reception pia watu. You know, I was looking at a clip which was saying like you can do everything in your own control manzi. Umeamka, create content, you have the best lyrics, you have the best everything. Yeah. But once you put it out, the reception, it's no longer about you manzi, ni listeners. Unaweza create, you've put so much time into something and then people don't receive it how you expected it to be like. What's only received, then they're like, because I don't know the views as isongi numbers stats kweli fuck man. But about unashanga afterwards you're like wow, okay, so what more can I do? There's nothing else you can do man. You just like keep doing your thing and it's gonna work out, you know. For sure. What on a focus. For sure. Focus not omoka. But on other stories mazi, what are your other talents? Uko na talent gani isipokuwa usanii? Labda niseme skills. Rola. Patie Rizla. Wallahi. Tuzafunga the perfect vuvuzela man. The perfect vuvuzela doesn't exist. Lakini yangu comes msanii. Chokoraa Mjanja hadi si msanii anymore. Chokoraa Mjanja. Alafu mimi mwalimu napenda kufunza watu music, napenda kufunza alafu tuseme nivo tu. Uko na skills gani mazee? So music teacher? Yeah, music. I'm a musician. So I can teach music, I can produce, I can tell stories. Like if you come to me with a story that you want to tell, I can find the words to help you tell the story. Well, you're in the wrong career, but naingia podcast. What are you doing? No, man, I'm in the right career. I'm a producer. But you're in the right career, I'm a producer. So what I do for a living is even just like
hear people out and help them express what they want to say. So that's what I do as a producer. Yeah. Damn. Skills zako Herbert. But like if you're talking about skills, Maze, my inspiration even is like currently is a like podcaster, a youth, now the era and age we're in. As a 20-year-old and in the age that we're living, bro, the skills that I want right now, obviously in like coding, things to do with like digital marketing, V2, anything else like trading, NFTs and shit, anything that will make sense 10 years from now. But say the only skills niko na. Where's on mics? What? The off mics. But say like and like any skills, let's say what. Unajua, but now mi sipendi kusema skills zangu juu mnacheka. As actually seme bro, me last time niliwaambia me I wanna dance man. Mimi ni ukwaga dancer nyimbo. The thing is was it when na club Herbert anakuanga na only one fucking move. Bro, manzi hizo mafootwork simnaonaga manzi mafootwork manini bro, mimi hizo makombi. That's but my shit man. I think yo watch out for my TikTok account manzi na come through. Nitawapea ma dance videos manzi, we keep it fresh, we keep it real manzi. Nitawapea ma dance videos. Cap. Other skills, cap. Skills manzi. It's like it will boil down to hobbies, and I've said this before on the podcast. I do some bit of drawing. What else, man? Skills? God damn, man. Sina skills, man. I'm trying to learn magic. I was checking, man. Magician. I don't like saying this shit because you guys laugh, man. Zizi mean me giggle, bro. But me, manze, magic. That's my shit, say, manze. Shout out to Gidi and Kalistas. Wameshaona magic trick yangu. Wala. Na Devi. Washaona magic trick yangu, manze. I've been doing some amazing stuff, man. I wish I had cards on this episode. Ningeonyesha pia some other magic trick, manze. Magician, manze. But coding, kama like uko into coding, I'll send you a link, manze. Ni a course iko inakuanga offered in Harvard. That, actually, it will help you. But free advice to anyone: if you're looking for skills, look for payable skills right now, manze. Yeah, so it's so easy to get paid. At the same time, it's so hard. But if you find the right channels, uko sorted, manze. We skills zako ni gani, bro? Say sema coding, because yes. Neza kwa nikifanya hiyo course, but wale wenye wanafanya hiyo course pia wanaweza nielewa. Sio manzeni murife ran but like kodi yako murife mazeni take initiative nika register to a course maze Oliver Harvard, so hapo Harvard iko rongai maze mbaya pia makofi bana pia makofi but the thing is ni free, so sitakuwa na certificate but the skill ina matter kwa sababu the skill matters kila msemaze especially if you're looking for stuff like kama digital marketing, and kuna so many free schools, man. We'll actually like plug you guys. We have like Tech 1M, we have like so many schools now guaranteed. After you do the course, it might take you a whole year, but afterwards you're gonna get a high paying job, bro, like $1,000 a month. That's some nice money. For sure. For the listeners, just look out for that stuff. For the listeners, we'll post like the link. Your course. I check it maze ni more plug na some good shit. The good. The good. As in Z. No. The gooda. Yeah, gooda. But skills. Me, I'm a good driver. Nimelana the defensive driving. Defensive? Yeah. Naweza fanya vitu ka hizo. Sasa inakusaidia? Aje? Sahi as in defensive driving imekusaidia sahi? Imenisaidia. Imenisaidia like 3 times maze. Unaona like hiyo kudrive kwa highway inakuanga issue. There was a time maze could dodge accidents and shit vitu ka hizo. But then pia mkiwa in trouble,
William Saboy Road, I'm your driver. But let me tell you manzi, But funny story. This Okay. jokes. Kwa skills niko na nyingi. Kijana anaweza pika. Bro, you did that ile episode ingine acha usianze hiyo story bro. Actually You can cook but don't exaggerate it, bro. Hiyo maneno hiyo di uongo manze. But Adi listen bro, before you even leave to your story ya skillful driving, acheni wape maze story time bana. Story fucking time manze. I swear manze tumekuwa so official, Manze we've been doing like some na tukisema hivyo manze story time pia mimi niko na story time. manze story Yes, time. sir. Story time. Kumbe there was a shori hapo hivyo amekaa chini, actually hapo hivyo kando kulikuwa like na place ya kukunywa. Amekaa chini analia. So kulikuwa like na bump, then nikasonga tu mbele maze, so like na cheki ushori like analia analia maze. Nikasema acha nimwangalie maze, nimeshinda tu nikimwangalia hivi kwa side mirror hivi nikimpita. The next thing alifanya, alisimama akajirusha kwa barabara. Mbele ya teri ya gari ilikuwa inakuja like Wadhali kwa nade kujimada. I swear. Luckily like kuna bump, then mali alikuwa kwa mbele, so mimi nikisoka, so hiyo gari ilikuwa like nyuma, ilikuwa like ime slow down, so akukanyagwa. But angefinywa. But let's imagine maze like life yako like imefika to that point again. Fuck it, acha nijirushe mbele. Like imagine ujaribu kujiua, then usidedi. Nikajirushe like kwa building, You couldn't live with your own failures. Uvunjike kila kitu, isiwe kila kitu. But uko saa. Then uko tu okay maze. Mimi naweza crawl. But you know what, man? Even as we were asking Joel about his depression state, man. Oh yeah, for sure. Is there anyone going through like some downtime, some rough time, uko depressed about, ama uko anxious about something? Just know you're not alone, maze. Kila mtu upitia through this shit, man. All you gotta do, just try to pull together, do what like fascinates you, like it unaweza pull back to reality, and also just reach out to someone, talk to. Kama una feel kila mtu around you is not understanding, just reach out to someone who you know will have an influence in your life. Unaweza save a life that day, maze. You can do tomorrow. Alafu kama uko na sawa kutumia kwa pombe, ugeuze utawi kwa therapist. Really man. Kama uko na sawa ya G-bag, nunua punch bag, alafu ongezeshe mtu. Talk to someone bana. These things. Kuna professionals out here wenye wanaweza kusaidia mbaya. Yeah bana. Unaweza tafuta di namba yangu. Your phone unitumie. We'll talk. Funny enough, maze, we were talking about kitambo, like way back. We were talking about an episode of depression, and in that episode we said that if you're depressed, like you can reach out to us. Apparently, and one of the people, the right move. It wasn't the right move, maze, because one of the people, maze, reached out to Good na akamwambia, you can't be offering people help if you're not a professional. For sure. And we apologize for that, but sisi kama una die vibes, maze, just reach out to us. But kind of vibes, yeah. Talk to a professional, maze. Talk to your friend, talk to professional. someone you know, maze. Talk to. Say at this moment, bro, maze, tumepata bei bana. Usi reach out like to us hivyo. Si rahisi. And also Si to remind our listeners, maze, 0701 38 48 47. That's our number. Talk to us, maze. Call us. Don't talk to us, maze. Send money. Send money, Send maze. money. Do anything, bro. We are talking to you, maze. Hii imetosha. Maze. But Maze, I'm just kidding. Do you know, maze, time imesonga. As a final question, something that's not related to music, maze. Yeah. At what point in your life, ushaona like, juu tulikuwa tunaongelea driving and everything, what point in your life uliona maze, hapa mimi nimeenda bana, whether ni depression, whether ilikuwa ni like a risky state in your life ulikuwa, By the way, what point in your life maze ulisema nyewe mimi hapa nimeacha jina? Wow. Man,
niko lucky enough sijeko na near death experience. Oh shit bro. As in imagine like Mazee, nothing so has lucky. sprung You're into so my lucky, mind man. like unajua ungo hizo swali uko na hiyo situation Manze me have the situation ungo hizo swali uko nayo mimi niko nayo. manze mimi nimekuwa tu yani niko fiti tu sina hiyo situation yenyewe naweza sema manze life yangu ili flash before my eyes alafu nikaona nini lakini nimewahi fanya vitu za aibu na nilidhani sitaweza kunini. Tupe moja. Simeona sahi nilitoka kwenda msalani. Yeah. Ni kwa sababu in my adult life nimewahi jikojolea. Ni tough manze. Na sayadi maboy wangu wa the band wakikaa hivi wanyamaze watakumbuke usiku alafu waanze kucheka alafu Hadi mimi nacheka na sijai kuwa hapo. wacheka nini alafu wazeka nakumbuka ilikuwa ile time yenye Wizkid alikuwa Kenya. Wizkid alikuwa Kenya. Tulikuwa tumetoka interview NRG, kulikuwa na madrinks kwa wingi na before tupande ndani ya studio ya NRG na nakumbuka before nipande ati kwenda kwa hiyo gari yenye tunaenda sababu ni msafara hivi. Sasa nani ako kwa Phantom pale mbele, sisi tuko kwa Mercedes hapa na washikada wengine. Maisha wasanii bro, me in my other life I don't wanna be an artist bro. Bana naambia Fidel I really need to take a piece bana. Anaambia dereva anasema tukipoteza huu msafara hatutaenda 10/10 na tutaenda go karting. Lakini naambia watu bana, as it stands right now nothing else matters than kunyora. Take a piece, I really need to take this piece. Sasa wananiambia buda weni mwanaume jikaze. Nakaza nini? Don't ever say that statement manze. Nakaza nini? Niko mwisho wananiuliza kwani ukitoka kwa umetoka kama umekojoa? Kama nikojoa but things happen manze. Ikuwa maybe I'm overhydrating because I'm overstimulated or something like so fam Mbagathi, you know the traffic on Mbagathi. We meet it before Mbagathi. We meet it before the roundabout at Daystar. Like man, my cheese, I'm not getting to Langata with this bladder. So I try opening the door, but this door apparently is like really fancy and it's not like anything I'm used to. So nothing happens. So we go ahead kidogo hivi and then you know the chicken in at Mbagathi. I'm like, I know there I can take a piece. So the driver finally helped me to open the door. As soon as my foot imeland to chili. Ukanyora. Ukijaribu kushikilia. Unajua kishaanza uwezi acha. Manze. Bana kiatu iliingia hadi kwa kiatu ikajaa. Exercises mazee. Hey bro. Siku dhani ninge survive your shit. Wala. Naweza sema that's the one time my life flashed before my eyes kwa sababu nilikuwa na aibu hadi juu. Sikutokea TV or date 10/10. Na naona tu my boys hapo hivyo kwa TV yao. Anasema, so where's the third member of the band? Story. Wanacheka watu kwa zaman. Sikudhani ninge survive your shit, but ya Mungu ni mengi. Ya kuku ni mayai. Today I can laugh about it, man. So that was the one time I'd say my life flashed before my eyes. Na sasa siwezi cheka mtu akiniambia amekazwa, nitamsaidia. For sure. Manze. Mazee basi ilikuwa massive. Wallahi. Ilikuwa ziki ina jadi unashinda kutembea. Gidi hapo hivi aki edit video. Najua he'll be having a field day with this. But you know, but scientifically manze ukaza mkojo man. Wallahi. Juu saizi you know your bladder works, but down the years manze 80-90 bro utakuwa so loose bro. Bado unavaa madiapers. Inafaa ukifeel kunyora yenda unyore. Nilisoma mali Wikipedia. Wikipedia sasa si quotable source. I know maze like part like of the Kegel exercises maze.
unakaza mnyoro. So there was a time unacheki bado pale hivyo mazee umeanza kuingia kwa game kiasi mwanzo unashangaa hiyo mazee mbona una not so fast. Watu watokojoa. Sikia story. So unashangaa so kwanza ku exercise mazee ukienda kwa lumi bila katikati ya piece unakaza. Unasema say mazee zigwembezi na weed mbaya. Sio mbaya. Kumbe iko healthy mazee mimi nilikuwa pale hivyo mazee. Majim mtu wangu mbaya but it is mazee tuko hapa hivi. Atakuwa tunajua tu kitu ni mental. Usikaze, ukisikia kwenda enda. Na si peace solo mazee. Ukisikia usikaze. Achilia saa zingine. Haina haja. Simamisha matatu. Fanye kitu unafaa kufanya. Usichome. But nilikuwa like hadi na dai kuuliza hii swali before podisha. Tumbaki like a chache. So umekuwa like an independent artist ndio. Uliona like utaifika hiyo place ama okay yes uliaiona unaweza kuwa like independent your design na tena like pia kuwa independent na jua ni challenging ndio. Kuna independent artists wengi huko hivi nje kama like maybe come up like na secret or something yenye like unaweza ji promote or anything maybe you can tell them so but tunaanza na swali yangu ya kwanza ushajiona like uko independent. So all my life nimejua nitakuwa independent kwa sababu number one fuck capitalism. True. I'm not here for the capitalists. I'm not here like to make music that makes money or anything. I'm here to educate and entertain. Nacheki. So having said that, nitasema for every independent artist out there, secret ni ujue kenye unataka kufanya. Like if there's one thing your music needs to do ama your art needs to do, what is that thing? For me it is to educate and to entertain. I don't know what it is for you my niggas but you need kujinice unacheki. So if everything else is taken away from you, from this podcast, from anything, but you still have the ability to kujinice, that is enough. So find a way to kujinice for the rest of your lives because there are people who will latch onto this. I actually think we have the same mission because pia to entertain and educate manze as much as we can. So that's a secret for me, like find out specifically, like down to the nitty-gritties, like if this question is asked and you ask this question also in the future, what is the one thing you want to do for the rest of your life? Let it be what you believe in, and then from there the path is going to forge itself because you are so sure-minded. Nobody is going to take you away from your goal and your dream. For sure maze but kuwak na calligraph unacheki ukiwak na calligraph nimewak na wase wengi nimewak na experience 5 ama 5 like the prominent like so nimewai open for Sauti Sol na Le Band. Nice. Nimeperform na Diamond Platnumz on the same stage on the same day manze. Nimeperform na Calligraph na Wizkid. Some fun shit man. For sure. Hizo ni top 4. Top 5 ni sasa mimi kivyangu. Chokoraa. Mimi sasa kusema story. Chokoraa Mjanja. But muhimu Benito mazee behind the scenes hapo hivyo unajua bana anaitwa nani Sanongelesha kuje Rongai bana. Sio. Niko na form. Actually me manze. Shout out to Calligraph manze. He think he's like the best rapper in the whole world. Hadi si tu Kenya peke yake. I think yetu ni the best rapper in the whole world. But even as we were stating, the people was saying, hey, umepush bro zi. Hadi as ulikuwa na state manze, like the people ume work with bro.
shout out to you manze. May it congratulate you bro all day every day. Thank man you. big Thank up to you. what you're doing manze. True. That's the real art bro. Yeah. Regardless of how people perceive it and what numbers you have manze, or you believe in it, that's the whole deal man. Asante. That's the whole deal. Asante. Thank you also for having me on, man. Like, check it. Pleasure is ours. Me hadi as vifunga bana as a very huge fan of Chokoraa Mjanja. Mimi ningefurahi nimemake it kengerudiwa man. Why hiyo song? Hiyo song manze, hiyo song ni acha tuperformie manze hapa tusikize live buda, mambo ni live. Sawa. 107 bora manze Benito sawa manze 107 ukatipa yenye tunaongelea si long sisemi eti kusiongelee hadi kuhusu song. Acha niwape sikizeni. Cheki. Kuwasha kindom imekuwa habit. Kuwaza ma form of how I'll have it. Na sina time, sidai kucommit a crime. Na mi si rapper, but leo nina rhythm na rhyme. Lishaidandiwa na magova nikitoka kwa pedi. But juu ya form ya kutebeaga na peri, wakanitokanga maganji za mafegi. So bado niko high, baki tu kuseti na kina guda. Hadi to Blake ni kama tumekula kuki na makeki. Form za cake zimejaa kwa jegi, katumbo kamejaja. Hadi siteti 80 mademo janja hawa baby vibeti. Matrazo zimekoga na mifuko lately. Na daily pedi hunitaga ndio tumedi. Niko blessed kinjugush miracle baby. Cheki. Skiza. Nime survive ma scandals za ma bad bitch. Emotionally fit, physically kimesiko pitch. Mina leban shochano a night kalesa mauba na mama tadi ma flight. Yes, nishai stress, nishai kwa depressed, nishai save pocket money biwe before recess. I must confess, in life ya mlevi mafegi, ya giza mategi, but ya Mungu ni mengi. Skiza, pole ndiyo mwendo, keep the rhythm and the tempo. Hapatiwa kuna session, puff situation, yeah. Piga nyayo step, fuata hatua. Leo ni leo ya kesho ntajua. Nyatu mina kwa tua. Kaza haga na kukatua. Hadi ki iPhone uishaga credit. Na pisha nimechoma gasi wezi edit. Tulifunga nyole mapisenzi za kufake it. Sezi rasta ni long, nime make it. Hadi ki iPhone uishaga credit. Na picha nimechoma gasi wezi edit. Tulifunga nyole mapisenzi za kufake it. Sezi rasta ni long, nime make it. Hey, yes, come on man. You already know man. You guys, big massive shout out to Chokoraa Mjanja for coming through for the episode maze. We are so glad to have you over here maze. The new EP there's a new EP coming bana new EP coming out on the 7th of October. Kiss me or kill me, man. Come on now. Buddha. Listen, just go stream his previous music and appear the upcoming EP, and that would be so great, man. You know, we always plug you on some real shit, man. Yeah, man. But thank you so much. Thank you so much for coming through, man. We appreciate. Kabisa imebamba realize manze mimi na good atuambia nangi asante manze. Thank you for coming up here. Sinigote pia. lazima lazima anakuambia kitu alafu anadai kugotea kwa zile I know ndio mzinga easy. Anyway maze, you guys bana catch us next Tuesday. Manze enjoyed it. We're gonna post Joel's links kwa description manze. Check him out manze. Check his stuff like so much. Yeah. So much how is much coming out manze. How much? Really affordable. Ni for so till number ni 9990613 9990613 at 400 shillings. For songs nikipata confirmation, ukipata confirmation message nikipata unapata link. Sio hivyo nakanyaga ya Jordan sana. Niko hapa hivi tu niko like sasa Guda na Joe mesikiza hizi zote manze first hand exclusive shit. Guda namwambia
bana punguza volume Punguza volume. But then, Kama usikize the some number real of times stuff, nimeambiwa like punguza volume mazee tuko sesh. But real talk manze, shout out to you Guda manze, wewe ndio umetuplug na Chokoraa Mjanja and Yeah. Unasikia jina Bless yangu kwa ng'omba. Guy. Relax. bless up man, bless up. But anyway man, catch you guys next Tuesday. Thanks so much for tuning in man. Peace out. Peace out.